Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hello, Hare Krishna. My name is Nanda Devi Dasi. I was initiated by Srila Prabhupada in 1972. Привет, Харе Кришна, меня зовут Нанда Деви Даси. Я получил инициацию от Шрилы Прабхупады в 1972 году. And I've had the good fortune of being engaged in his service that whole time. У меня была великая удача быть занята в его служении все это время. And I've done a variety of different services. У меня было многочисленные разные служения. The first one, most important, was cleaning Krishna's brass paraphernalia, shining it up. Первый и самый важный это было чистить и парфянелии Кришны, чтобы это блестело. But then afterwards it came to cooking, distributing books, Sankirtan leader, cooking some more, and then president of the temple. Я тоже занималась готовкой, санкиртаной, уборкой еще готовки, лидера санкиртана и еще президентом храма. So we hear that devotional service is a purifying process. Мы слышим, что преданное служение это очищающий процесс. And by simply engaging in that process of hearing and chanting and engaging in service, the heart and mind become clean. И мы понимаем, что просто занимаясь этим, сердце и ум очищается и становится чистым. But a very important part of that service is that we need to develop a taste for reading Srila Prabhupada's books. Но очень важная часть этого служения это то, что нам надо развивать вкус к чтению книги Шрилы Прабхупады. Why is that so important? Почему это так важно? Because that is our life force. That gives us our force of life, our spiritual understanding, so that we can continue on in the process. Почему это так важно? Потому что это наша жизненная энергия в нашем преданном служении, и это дает нам силу, чтобы продолжаться. As we've heard in Bhagavad Gita, the three modes of material nature, goodness, passion, and ignorance, are always in flux, always moving. Как мы читаем в Бхагавад-гите, три гуны материальной природы, они всегда меняют друг друга, они всегда двигаются. So how does that affect us in our service? А как это влияет на нас и наше служение? Sometimes we wake up in the morning and we're totally fired up. Иногда мы просыпаемся утром, и мы очень вдохновлены заниматься служением. And it's very easy to chant our rounds, and we're very enthusiastic to perform our services. И это очень легко повторять свои круги и выполнять свои обязанности. But if you've been engaged in devotional service for more than a week, you'll find that some days you're more enthusiastic, and some days you're less enthusiastic. Но если больше чем одну неделю занимается преданным служением, вы сразу понимаете, что иногда ваш энтузиазм не такой суперский. So that's due to the contamination of the heart, the influence of the modes of nature. Это из-за осквернения гун материальной природы в сердце. So, by developing the habit, especially in the beginning of your career in devotional service, developing the habit to read Srila Prabhupada's books every day will give you strength to continue on whatever mode of nature is affecting us. Поэтому нам очень важно развивать привычку читать книги Шрилы Прабхупады каждый день. Потому что если мы читаем книги Шрилы Прабхупады каждый день, это дает нам силу, чтобы делать все, что требуется от нас в любом гуне мы находимся. So Srila Prabhupada tells us the qualities of Shrimad Bhagavatam and Prabhupada tell us the qualities of a devotee. Шрила Прабхупада в Шримад Бхагаватам он говорит, какие качества преданного есть. And one very important quality of the devotee is that he's compassionate on the sufferings of others. И одно из этих качеств это то, что преданный очень милосердно относится к страданиям других.
Before coming to devotional service, most of us didn't care very much for anybody else but ourselves. Перед тем, как до того, когда мы пришли в сознание Кришны, нам было все равно на страдания других. But having the good fortune of coming to devotional service and experiencing the higher taste, then we want to develop that compassion and desire to distribute it to others. И приобретя вот эту милость, мы тоже приобретаем желание распространять и раздавать эту милость другим. To give others the good fortune that we've received through the mercy of the spiritual master, to give others that good fortune and opportunity. Мы хотим передать эту милость, которую мы получили от духовного учителя. Мы хотим дать возможность другим. So that comes back to why it's important to read Srila Prabhupada's books. И поэтому это мы возвращаемся на важность чтения книг Шрилы Прабхупады. It will reinforce our faith and our conviction in devotional service. Это дает нам больше силу и больше веру в наше в преданном служении в общем. And that conviction will overflow so that we'll want to bring others into, give others the opportunity. И это вдохновение, это начинает переполняться в нашей жизни, и у нас будет желание передать это другим. So also what will happen is then the different arguments that you encounter when you're distributing Prabhupada's books, I'm too busy, I'm this, I'm that, I don't, or the doubts that people will express, you'll be able to defeat or counteract or them and convince them. You'll have information how to convince them to take up the process. В том числе, когда вы распространяете книги, вы будете встречаться многими разными аргументами, сомнениями, почему мне не нужны эти книги. Если вы читаете книги, вам будет очень легко переубедить людей, что о важности чтения и книг и Шрилы Прабхупады, почему это важно взять эти книги. And even if it appears that you can't convince them by argument, by the potency and purity of your heart and mind, they'll be affected. И то же самое, может быть, вы думаете, что я не могу убеждать их. Все равно чистота, которая есть в вашем сердце, из-за того, что вы читаете книги Шрилы Прабхупады, эта чистота очень будет влиять на других, и это прямо изменяет их. And so that will make an impression on them that perhaps not this particular time, but maybe the next time they come in contact with devotional service or with devotees, they'll be more receptive. И таким впечатлением вашей чистоты, может быть, не этот раз, но может быть в следующий раз они возьмут эти книги. So that was one of the things too in my experience. What was it that attracted so many very, very degraded personalities who were not even interested in spiritual life to Srila Prabhupada? What was it that attracted them? Поэтому в моем опыте я очень много размышлял о том, что притягивало многих больших душ к Шриле Прабхупаде. It was Srila Prabhupada's purity and his conviction in the process of devotional service. Это была чистота Шрилы Прабхупады и убежденность в преданном служении, что привлекало их в преданное служение. Srila Sanatana Goswami says in Krishna Lila Stava, there's 6 prayers, 6 stanzas of glorification of Shrimad Bhagavatam. Sanatana. Санатана Госвами есть книга молитва Шри Кришна Става, Krishna Lila Stava. Шри Кришна Лила Става, где он прославляет Шримад Бхагаватам. The second verse says, O Shrimad Bhagavatam, by reading you, I offer my respects to you, by reading you, one attains transcendental bliss. В втором стихе Шри Кришна Лила Ставы Санатана Госвами пишет, что
только читая тебя, человек может приобрести трансцендентальное блаженство. So that transcendental bliss that one gets it from reading Shrimad Bhagavatam, because every syllable in Shrimad Bhagavatam is raining pure love of God upon the reader. И почему человек может приобрести трансцендентальное блаженство из-за Шримад Бхагаватам? Потому что в каждом слоге Шримад Бхагаватам льется ливень ананды на каждым живым существом. So who can go out in the rain without getting wet? Кто может выйти на дождь и не промокнется? Impossible. Невозможно. So similarly, Shrimad Bhagavatam, it's raining pure love of God upon ourselves, on our consciousness, and that will translate, that will transfer to the people that we come in contact with. They might not be able to understand everything. Sorry. Поэтому, когда мы читаем Шримад Бхагаватам, Шримад Бхагаватам проливает на нас это трансцендентальный ливень блаженства, и поэтому, когда мы контактируемся с людьми на улице, они прямо могут ощущать это блаженство через вас. So that'll transfer to the other people, maybe not in words, but the aura of the devotee, the purity of the devotee will have an effect. Может быть, это блаженство не передается словами, но все равно, возможно, аура или настроение преданного имеет влияние на этого человека. So the purity even of the aspiring devotee. Даже чистота преданного, который стремится к чистоте. Even we're aspiring, we're not so advanced. Some are more advanced than others, but we might be just aspiring to become advanced devotees, aspiring to develop our love of Krishna. But that'll have an effect on others. More and more by our regularly reading Shrimad Bhagavatam. Даже если мы не такой продвинутый преданный, может мы неофит, это не важно. Если мы читаем Шримад Бхагаватам, все равно это будет какое-то влияние на разных других существ и людей. And another side effect is then we'll have something to talk about with our friends. И очень хороший боковой эффект это то, что у нас будет о чем-то говорить с своими друзьями. And that exchange of Krishna Katha with devotees will keep us firmly fixed on the path of devotion. И это взаимный обмен Кришна-катхи с своими друзьями, преданными, это помогает нам оставаться на пути сознания Кришны. So some people might be intellectually inclined. Некоторые люди могут быть хотят более учёно изучать вещи. And for them it might be easier to develop the habit of reading. И, возможно, это будет легче, чтобы они приобрели привычку читать книги. But for those of us who are not so intellectually inclined, it's definitely a cultivation. We have to cultivate, we have to practice. Но для тех, которые не такие интеллигентные, нам надо культивировать это, надо практиковаться это. And by practicing reading Shrimad Bhagavatam, cultivating, then the taste will grow. И посредственно практику и культивать, и то, что мы культивируем чтение книги, все равно вкус растет. I remember in my earlier days in Krishna consciousness, I would be busy all during the day doing service. Я помню, когда я только пришла в движение, я был занят весь день в служении. And then at night, right before I go to bed, I would open the Bhagavatam and read. И прямо перед тем, как я ложилась спать, я открыла Бхагаватам и начинала читать. It didn't always work. Не всегда получалось. I would open the Bhagavatam and I would get sleepy. Я бы открывала и сразу как уснула. But continually trying and arranging and so many things, I got in the habit of reading during the day. Несмотря ни на что, я все равно начинал привыкать к тому,
что надо читать каждый день. And then that also evolved to reading in groups. И это расширилось в том, что надо читать в группах. If it's a group or it's just a partner, reading with somebody else. Это либо в группе, только с одним другим человеком. Все равно читать с другим человеком. And the benefit of that is when there's reading with among 2 or 3 people, somebody is interested in one particular point and somebody picks up a different point that we might have missed. И преимущество этого это то, что может быть мне понравился какой-то пункт и другой, ему нравится другой, и он может быть пропустил этот пункт, и они напоминают нас об этом. So that helps continue the enthusiasm. И это еще один момент, который помогает нам продолжать быть энтузиастичными. And another reason we can become enthusiastic for reading is we can consider how much Srila Prabhupada endeavored to translate these books. И еще один момент, нам надо надумать о том, насколько Шрила Прабхупада вложился в перевод этой книги. That's why I highly recommend that everybody reads the *Lilamrita*. Поэтому я очень-очень рекомендую, что всем, чтобы они читали Лиламриту. None of us are bereft of Srila Prabhupada's association. Никто из нас не может, нет отсутствия общения с Шрилой Прабхупадой. His association is there in his books. Общение с Шрилой Прабхупадой есть в его книгах. His consciousness, his purity, the nuances of his personality. Is that okay? Okay. Там все есть. Его чистота, его характер, его нюансы преданного служения. Все там есть. His humor, his sarcasm, his intellectual arguments. Его юмор, его сарказм, его ученые аргументы. Are all right there in reading Bhagavatam, Gita, all the Prabhupada's books. Все там есть в Бхагаватаме, в Гите, все есть в книгах Шрилы Прабхупады. But then when you read Lilamrita, Ну, в дополнение этого, когда мы читаем Лиламриту, and you see how Srila Prabhupada was so confident in the orders of his spiritual master. и когда мы читаем Лиламриту, мы прямо можем видеть, насколько Шрила Прабхупада был уверен в наставлении своего духовного учителя. That he could go to some place as far away as America, Что он мог отправиться в такое далекое место, как Америка, with 40 rupees. всего с 40 рупами. That's like obviously nothing. Это очевидно, что это почти Even ничего. 40 rupees, you can't even exchange it. So it was nothing. Из 40 рупий ничего, даже не можешь обменять валюту. But what did he have with him? He had the Bhagavatam, and he felt like a millionaire. Those are my words. И все равно, может быть, у него не было денег, все равно у него был с собой Бхагаватам, и он чувствовал себя миллионером. In fact, Srila Prabhupada said at one time, I didn't go to America. I accompanied Shrimad Bhagavatam to America. Однажды Шрила Прабхупада сказал, по факту, я сам не поехал в Америку, я только дал компанию Шримад Бхагаватаму в Америку. So, take advantage of the mercy that we've been given. Поэтому примите возможность получить милость, которую мы получили. Take the instructions of your spiritual master and Srila Prabhupada seriously. Очень серьезно относится к наставлениям духовного учителя, своего духовного учителя Шрилы Прабхупады. Read Srila Prabhupada's books every day. Читайте книги Шрилы Прабхупады каждый день. And sincerely chant your rounds. И искренне воспевайте свои круги. And then everything else will come into place, and you'll see, guarantee, you'll see the kind hand of the Lord in your life.
И все равно, все получится по-своему, и вы обязательно увидите милостивую, добрую руку Кришны в своей жизни. And I just thought of something that I read this morning. И я только вспомнила одну вещь, которую я прочитал сегодня утром. I was reading about Priyavrata Maharaj. Я читала про Прияврату Махараджа. 5th canto, 1st chapter. В 5-й песне, 1 главе. So Priyavrata, it's a long story. I'm just telling you part of the story. Это очень длинная история, я только маленькую часть So рассказывал. when Priyavrata was ruling the world, Когда Прияврата руководил весь мир, he was dissatisfied with the way the sun was distributing light. он не был очень доволен, как солнце распространяло свои лучи. And so he created a chariot, and he rode on this chariot that was like a second sun. И он строил колесницу, которая была подобна второе солнце. Srila Prabhupada says in the purport to that verse that a devotee can achieve anything. В этом комментарии этого стиха Шрила Прабхупада пишет, что преданный может достичь любой цели. Not by his own potency, Не по своей силе, but by his purity and the Lord's mercy. By the Lord's mercy, he can do anything. но по своей чистоте и по милости Господа он может делать все-либо. So that means you. И это значит, что You can do anything in the service of the Lord. вы можете делать все-либо в служении Кришны. Just become attached to reading Prabhupada's books, attached to the service, attached to chanting around, and you can achieve anything, any wonderful thing. Просто будьте привязанными к чтениям Шрилы Прабхупады и слушанию Шрилы Прабхупады, и вы можете делать все-либо. Similarly, I'm almost finished. Еще. Similarly, Srila Prabhupada, when you read the *Lilamrita* and read how Prabhupada's mission was a glorious success, but it wasn't handed to him on a plate. Мы видим, что миссия Шрилы Прабхупады был очень огромный аспект. Но мы тоже посредством чтения *Лиламриты* мы понимаем, что это не просто дали Шриле Прабхупаде на тарелке. So he had to endeavor in so many ways. He had so many setbacks, but because he was fixed in his conviction of spreading the holy name all over the world, he could overcome any obstacle. И у него было много накладок, много неудач, но несмотря ни на что, из-за того, что он был совершенно убежден в святое имя и наставление, он может делать все-либо в его служении. So now we're entering into the Christmas marathon season. И мы сейчас поступаем в декабрьский марафон Шрилы Прабхупады. And perhaps the goal has been set for you to distribute so many books. Может быть, у вас есть цель распространять много книг. It's not going to be handed to you easy. It's not going to be easy. Это не просто передается вам легко. There'll be so many obstacles and setbacks and bad days. Будет много препятствий, много недокладок и много плохих дней. But every day will be a success Но каждый день будет успех because of your endeavor. из-за вашей попытки. And how will you maintain that endeavor? Как вы продолжаете постараться? Is being aligned with the orders of Srila Prabhupada, the message of Srila Prabhupada, the teachings of Srila Prabhupada through his books. Если вы строго следуете наставлению и учению Шрилы Прабхупады посредством его книги. Through his books. I was going to say something about that. Yeah, so that's our humble little message. It might appear, if your endeavors might appear successful, they might appear inaccessible at the time. Just make your endeavor and pray for the mercy of Srila Prabhupada and Sri Krishna, and everything will be a success.
Это мои смиренные confirmed. послания подтвердилось, что у нас бибикнуло там очень сильно здесь, что может быть кажется, что ваши цели недоступны в данном моменте, но из-за того, что вы просто продолжаете следовать по стопам Шрилы Прабхупады, все преуспеете. So you'll get the determination to continue on even after a bad day. Поэтому у вас еще все равно будет решимость продолжаться даже после плохого дня. Because of the good habit of reading Prabhupada's books every day. That'll give you the ammunition. Это из-за того, даже если у вас будет плохой день, у вас все равно будет решимость продолжаться. Это дает вам пули, чтобы продолжаться сражаться. Hare Krishna. All glories to Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,